Hello பசங்களா, வணக்கம் and welcome. நான் தான் உங்க மாஸ்டர் டீச்சர் நிவேதா. வெல்கம் டு வேதாந்து நீட் தமிழ். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம செஷன்ல பார்க்க போறது 100 மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் MCQs. ஸோ இதுல வந்து 2 சாப்டர் கம்பைன் பண்ணியிருக்கேன். பயோடெக்னாலஜி, பிரின்சிபல் இன் ப்ராசஸஸ், அப்ளிகேஷன் இன் பயோடெக்னாலஜி. Hope my voice is audible. So voice வந்து clear இருந்துச்சுன்னா give me a victory sign in the chat section. We will get into the session without wasting any time. ஸோ 100 கொஸ்டின்ஸை எவ்வளோ குறுகிய டைம்ல முடிக்கிறோன்றது தான் இன்னைக்கு செஷனோட சேலஞ்சே பசங்களா. ஸோ வெரி 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 குட் ஈவினிங் எவ்ரி ஒன். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஹவ் ஆர் யூ ஆல்? எஸ், ஹாய் 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 ஹாய், அ வெரி வெரி குட் ஈவினிங். இன்னைக்கு எனர்ஜி சூப்பரா இருக்க போகுது. ஓகே, 100 கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண போறோம். எவ்வளோ நிமிஷத்துல எவ்வளோ சீக்கிரம் அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். எஸ், குட் ஈவினிங் டாக்டர் சிட். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன வீடியோ கிளிப் உங்களுக்கு நான் காமிச்சிடுறேன். ஓகே, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது. வாட் இஸ் சோ ஸ்பெஷல் அபவுட் வேதாந்துன்றத ஒரு நிமிஷம். உங்க ஸ்டேடியம்ஸ் பிளான் பண்றதுல இருந்து டெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மானிட்டர் பண்றதுல இருந்து கிளாஸ் மானிட்டரிங்ல இருந்து எல்லாத்துக்குமே அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. You also can arrange one-on-one sessions with them. இந்தியாவின் முதல் முறையாக வேதாந்து கிளாஸ் ரூம் மாணவர்களுக்கு ஸ்மார்ட் கிளாஸ் வழங்குகிறது. You can use these filters to attempt questions in classes. இதன் மூலமா mentors and teachers உங்களுக்கு தேவையான பர்சனல் அட்டென்ஷன் கரெக்டா கொடுக்கணும். மற்ற கோச்சிங் கிளாஸஸ் மாதிரி டெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் மட்டும் ரிப்போர்ட் கொடுக்காம வேதாந்து will give you daily learning reports. எங்களுடைய டவுட் சால்விங் சிஸ்டம் தான் பெஸ்ட் கிளாஸ் ரூம் மாஸ்டர் டீச்சர்ஸ் சென்டர் டெடிகேட்டட் டவுட் கவுண்டர்ஸ். அதே மாதிரி வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு சந்தேகம் இருந்தா live video connectivity with experts to get them solved there and there. Personal attention means Vedantu. Yes. So இன்னும் ஏன் காத்துக்கிட்டு register now because seats are limited. Why are you guys still waiting? So please do go get yourself registered. So Vedantu learning centers are all over Tamil Nadu. Okay, so இதுதான் முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ண வேண்டியது. Okay, if you are looking for a NEET JEE coaching or class 11 class 12 kind of coaching, if you are looking out, you can blindly trust Vedantu pasangla. We have all personalized coaching just for all of you guys. So session kulla pogalama. So shall we get into the session, all of you? Yes, 100 most important MCQs. So இதுல இன்னொரு ஹைலைட் என்ன தெரியுமா? நான் ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிச்சேன் பயோடெக்னாலஜி சாப்டர்ல. ஓகே, the most interesting thing here is there are so many repeated PYQs பசங்களா. அதே கொஸ்டினை திருப்பி மாத்தி கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, so this is a very important session for all of you. We will get into the session. Already 8:06 ஆயிடுச்சு. Okay, so let's get into the session. டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணணும். ஆப்ஷன் A B C D ன்னு. Okay, I have a mixture of questions. PYQs இருக்கு, assertion reason இருக்கு, statement based இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. Please do like this live. Okay, start பண்ணலாமா? Can we start the session? Is my voice audible and clear? Yes, we will start the session பசங்களா. வாய்ஸ் ரொம்ப லோவா இருக்கு. இப்பயும் ரொம்ப லோவா இருக்கா? ஒரே ஒரு நிமிஷம். கண்டிப்பா. Is my voice low for everyone? Is it fine now? Doctor said சொல்றீங்களா? Is my voice okay? இப்போ I think it should be fine, right? Yes. ஓ, அந்த வீடியோல சொல்றீங்களா? Okay. சரி. Okay. Yeah. We'll get into the session. The very first question. Okay. Hi சந்தியா, எப்படி இருக்கீங்க? காலையில தான் பார்த்தோம். Yes, we will start. Okay. Plasmid used to construct the first recombinant DNA was isolated from which of the following bacterium species? Yes. Plasmid வந்து எங்க isolate பண்ணப்பட்டுச்சு? மொத plasmid. Right. What are the answers? Yes, it is salmonella. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், question number 1 ல இருந்து question number 100 வரைக்கும் எல்லாருமே இருங்க. learn that patience. Okay, உங்களுக்கு 100 question சால்வ் பண்ணக்கூடிய பொறுமை இல்லாட்டி நீங்க எப்படி 180 question சால்வ் பண்ண போறீங்க in your final exam? So please do stay with me till the end. Hi, good evening everyone. Good evening. Yes, the right answer is option B பசங்களா. சால்மோனெல்லா டைஃபி முனியூரியம் ல இருந்து தான் முதல்ல பிளாஸ்மிட ஐசோலேட் பண்ணாங்க. Good evening. Okay, அடுத்த questionக்கு போகலாம். Some questions are very simple. Which organism is used to transfer tDNA? Which organism is used to transfer tDNA?
sure, no problem. Yes, இந்த tDNA எங்க இருக்குன்னா, okay, it is transfer DNA. I want all of you to answer பசங்களா. தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணுங்க. சோ எங்க இருக்கு tDNA? Agrobacterium tumefacientல இருக்கு. எனக்கு யாராவது சொல்ல முடியுமா? tDNA is used for what kind of genetic engineering? Plants ஆ, bacteria-வா, animals-ஆ? சோ எங்க யூஸ் பண்றோம் tDNA-வை? tDNA is used for transfer of genes in plants. Okay, plants-க்காக மட்டும் தான் யூஸ் பண்றோம். கண்டிப்பா 11th MCQs போடுறேன். Okay, yes. அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். In gene gun method used to introduce alien DNA into host cell, microparticles of dash metal are used. So gene gun methodல என்ன யூஸ் பண்றோம்? Okay, imagine if this is your DNA, okay, the DNA is coated by something. What it is coated in கேக்குறாங்க. It is any, all of you please do answer. This was the PYQ பசங்களா. இது நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. It's a previous year question. It is coated by gold or tungsten. Okay, am I going fast? Should I slow down? 2023 question. Super. அதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு நான் வந்து PYQ select பண்ணும்போது 2016 17 இதே question கேட்டிருந்தாங்க. Yes. Shall we continue? Yes. Can we continue பசங்களா? All of you. Okay, அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். Chemical mediated method of gene transfer can be facilitated by ethidium bromide, polyethylene glycol, bromouridine, none of the above. Chemical mediated gene transfer. Yes, chemical mediated gene transfer. காலையில கூட இத பத்தி பேசணும் நாம. We spoke about this in the morning also. No. The right answer is polyethylene glycol. Ethidium bromide என்றது ஒரு stain. Okay, நான் agarose gel electrophoresisல யூஸ் பண்ணக்கூடிய stain. Polyethylene glycol இல்லாட்டி calcium chloride. Okay, these two are the things which are used in the transfer of genes. Okay, இந்த polyethylene glycol என்றது ஒரு fusing agent. Okay, it's used as a fusing agent. Okay, so the right answer is option B பசங்களா. புரிஞ்சதா எல்லாருக்குமே? How is it option B? Any doubts here? Okay, அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். Question number 5. Where are others? Where is crazy dude? Where is Kiruba? Where are you all? Yes, come on பசங்களா. நான் ஃபாஸ்டா போறேன்னா சொல்லுங்க மேம், கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போறீங்க, ஸ்லோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லுங்க, நான் ஸ்லோ பண்றேன். Okay, DNA moves towards dash during agarose gel electrophoresis. Yes, DNA moves towards dash during agarose gel electrophoresis. காலையில தான் சொல்லி கொடுத்தேன். Okay, DNA வந்து negative charge, correct? So DNA will move towards the positive electrode. Okay, now positive electrode எதுன்னு சொல்றோம்? We call it as anode. It is option C. Anode is the right answer. புரிஞ்சதா எல்லாருக்குமே? Can we continue? Can we move on to question number 6? இது ரொம்ப easy and this was a PYQ பசங்களா. இது ஒரு PYQ question. ரொம்ப ஈஸியான question. The 3 steps in PCR are. What are the 3 steps in PCR? Very good. Denaturation, annealing, extension. எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு பாருங்க questions. This was a PYQ. Okay, அடுத்த கேள்விக்கு போகலாமா? Question number 7. Okay, the transformants containing dash gene will grow on plates containing antibiotics. The transformants containing, yes, very good. The transformants containing dash gene will grow on plates containing antibiotics. The answer is selectable markers. Correct? ஒரு நிமிஷம். Selectable markers இல்ல, antibiotic resistance. Antibiotic resistance genes இருந்தாதான் அவங்க வந்து antibiotic mediumல வந்து உயிர் வாழ முடியும். Okay, so காலையில பண்ணவரோட practice session தான் இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்கு. Okay, shall we move on to the next question? Question number 8. We have a lot of questions to do today pasangla. Before examining, it's a case based study. Okay, before examining the biological basis of the heredity human illness sickle cell anemia, a researcher first isolates DNA from an affected person's cell. The subsequent step involves using. What will they do? முதல்ல DNA isolate பண்ணிட்டாங்க. DNA isolation க்கு அடுத்தது என்ன ஸ்டெப் ன்னு கேட்டிருக்காங்க. So is it restriction enzyme which fragments DNA into small pieces small pieces at known places? Gel electrophoresis which isolates the DNA from the other cell fragment?
DNA ligase that help DNA bind to one another, DNA polymerase which create new copies of DNA. ரொம்ப ஈஸியான விஷயம். It is option A. Okay, restriction digestion தான் நடக்கும். முதல் step isolation, ரெண்டாவது step restriction digestion. So the right answer is option A பசங்களா. புரிஞ்சதா எல்லாருக்குமே? Can we continue? Next question. Question number 9. Plants resistant to dash have been created. இது வந்து application. ரெண்டுமே mix பண்ணி கொடுத்திருக்கேன். application principle and process ரெண்டுமே mix பண்ணி கொடுத்திருக்கேன். Plants resistance to dash have been created with the application of RNA interference. ரொம்ப ஈஸியான question. ரொம்ப ஈஸியான question. Yes, I want everyone to answer. Very good, very good. Nematode. ஓகே, அந்த நெமட்டோட் பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கான ஒரு தனி கொஸ்டின் வச்சிருக்கேன். அப்போ அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, லாஸ்ட் கொஸ்டின், கொஸ்டின் நம்பர் 10. The first set of 10 questions முடிக்க லாஸ்ட் கொஸ்டின். A successful polymerase chain reaction cannot be carried out without which of the following? So எது இல்லாம என்னோட polymerase chain reaction நடத்த முடியாது? PCR is not possible without which of the following? Yes, anybody? மாத்தி எல்லாத்துக்குமே CA ஒரே repeated options இருக்கு. கரெக்டா? Yes. So for PCR, you need all the 4 bases. கரெக்டா? So அந்த 4 base பேர் என்ன? DNTPs ன்னு சொல்றோம். கரெக்டா? And you also need DNA polymerase. எப்படி பண்ற DNA polymerase? Taq polymerase. Correct? So the right answer is option C, both A and B. Okay, option C தான் கரெக்டான பதில். Yes. No issues. Okay, அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். Statement based questions வந்துருச்சு. Okay, this is based on your application in biotechnology. Let me see how many of you will tell me the right answer. Rosie, the first transgenic buffalo, produced milk enhanced with human alpha lactalbumin. Restriction enzyme are employed in the separation of DNA from other macromolecule. One stage of recombinant DNA technology is downstream processing. To introduce rDNA into host, disarmed pathogen vector are also utilized. What is the right answer? The first one is wrong. The transgenic buffalo kuduthirukanga, adu transgenic cow. Right? It's transgenic cow. And the other option is fine. Restriction enzyme are employed in the separation of DNA kadayadu from other macromolecules in sollirukanga. No, they actually digest or they break the DNA into fragments. Okay, so mother end option tappana option. Okay, one stage of rDNA technology is downstream processing, absolutely correct. Okay, to introduce rDNA into the host, disarmed pathogen vectors are used. This is also absolutely correct. So what is the right answer pasangla? What is the right answer? Statement 3 and 4. Option B. புரிஞ்சதா? இந்த மாதிரியான क्वेश्चंसக்கு நீங்க well prepared போங்க. Okay, அடுத்த கேள்வி போகலாமா? Question number 12. Which kind of rice was patented in the story நம்ம நிறைய வாட்டி பேசியிருக்கோம். Okay, patented by a US company despite the fact that the majority of the variants of this rice are found in India. Basmati rice, we discussed. What did they do? They basically crossed Basmati with semi-dwarf varieties and they claimed, the US company claimed it to be its. Okay, so the right answer is option D pasangla, Basmati. Next, why is that species are different as bacteria and humans can have their DNA analyzed using the same fundamental methods? Solunga. Why are we using the same fundamental methods? Every cell in every creature is identical. This is not right. Every organism has the same quantity of DNA. No. All creatures have the same DNA sequence. All organisms have the same DNA structure. What is the right answer? DNA structure எல்லாத்துக்குமே ஒண்ணுதான். 𝑬𝒙𝒑𝒔 base pairing இருக்குல்ல, அது எல்லாத்துக்குமே ஒண்ணுதான். Okay, so the right answer is option D. Yes, option D. That 𝑬𝒙𝒑𝒔 base pairing is the same for everyone. So that's the answer. Option D தான் பசங்களா answer. Okay, அடுத்த கேள்விக்கு போகலாமா? Question number 14. Okay, and இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், this entire PDF is available for download. சொல்ல மறந்துட்டேன். You can download it and practice these questions, hand-pick questions. So exams are repeat ஆகக்கூடிய questions. Okay, next. The cultivation of BT cotton has received a great deal of interest. What does BT stand for? ரொம்ப மொக்கையான question. ரொம்ப மொக்கையான question. Yes.
வெரி குட் வெரி குட். இப்போ உங்க எல்லாருக்குமே ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன், ஏன் இதை எண்டோடாக்சின் சொல்றோம்? why do we call this as an endotoxin? anybody can answer it. ஏன் அதை எக்ஸோடாக்சின் சொல்லாம எண்டோடாக்சின் சொல்றோம்? yes, because this toxin affects my gut. Okay, since it's affecting my gut, we call it as endotoxin. Yes, it goes inside and basically it's affecting my gut. Okay, புரிஞ்சதா? yes. அடுத்த விஷயம், what is the process? Very good, midgut. What is the process for introducing recombinant DNA into a host cell? Growing the host cell in an ampicillin containing growth medium, covering the DNA with carbohydrate to encourage cell engulfment in the DNA, stimulating cells with electrical pulses or calcium ion to make them more permeable, administering proteins to host cell to increase their permeability. இதுல எது கரெக்டான பதில்? எப்படி வந்து நான் டிஎன்ஏவை வந்து ஹோஸ்ட் செல்குள்ள கொண்டு போகலாம்? how do I do that? yes, what is the right answer? very easy question பசங்களா. this is something related to selection. okay, these two options are nonsense, they don't make any sense. okay, so the right answer is this. okay, by stimulating electrical pulses or calcium ions. so இதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? electroporation ன்னு சொல்றோம். okay, இது என்னன்னு சொல்றோம்? chemical mediated transfer ன்னு சொல்றோம். okay, chemical mediated transfer. is it clear, all of you? all of you, is it clear? where are others? option C is the right answer. okay, option C தான் கரெக்டான பதில். அடுத்த கேள்விக்கு போகலாமா? can we go to the next question, all of you? yes, இந்த பக்கம் வந்துச்சா? very good. yeah, what is an illustration of gene therapy? so gene therapy கான example எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. illustration னா example. the manufacture of the injectable hepatitis B vaccine, the development of vaccination for edible crops like potato, the insertion of adenosine deaminase gene in SCID patient, creating children in test tube by artificial insemination and implantation of fertilized egg. what is gene therapy? it is correcting the genes. correcta? what is the answer? ரொம்ப clear-ஆ இருக்க answer. where are the answers பசங்களா? example for gene therapy, இது ரெண்டுமே vaccines. okay, இது வந்து IVF. yes, very good Shashi Kumar. the right answer is option C, the insertion of ADA gene in SCID patient. SCID na enna? severely combined immunodeficiency. okay, super answer. அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். question number 17. இது ரொம்ப ஈஸியான question. what enzyme is responsible for the removal of nucleotide from DNA's ends? yes, very good. எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இது ரொம்ப ஈஸியான question பசங்களா. காலையில கூட நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். right, இதான் என்னோட டிஎன்ஏனா எஸ், எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ் இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ் இஸ் எக்ஸோ, இப்படி உள்ளனா இட் இஸ் எண்டோ, அண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியஸ் இஸ் த டைப் ஆஃப் எண்டோநியூக்ளியஸ். ஓகே, என்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ இட் இஸ் எக்ஸோநியூக்ளியஸ். வெரி குட், சூப்பர். அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். which of the following component does biotechnology include? okay, so the creation of a gene, in vitro fertilization, fixing a gene that is incorrect, creating a DNA vaccine. what is correct? biotechnology la என்னெல்லாம் நடக்குது? what are the application of biotechnology? interesting question. yes, can we do this? in vitro fertilization is proper, fixing a gene that is incorrect is also okay, creating a DNA vaccine is also okay, but can we create a gene? is it possible? see, DNA vaccine இருக்கு பசங்களா, தெரியாதவங்களுக்கு சொல்றேன், DNA vaccine இருக்கு, right? can I create a gene? yes, it is possible பசங்களா. அதுதான் நம்ம in vitro DNA synthesis ன்னு சொல்றோம். okay, so all the options எல்லாமே கரெக்டான பதில் தான். all the 4 are right. okay, IVF application of biotechnology தான், fixing a gene that is incorrect, so இத வந்து என்னன்னு சொல்றோம்? gene therapy ன்னு சொல்றோம். okay, so இது வந்து vaccines. okay, DNA vaccine, RNA vaccine, எக்கச்சக்கமான vaccines இருக்கு. so the right answer is option D. okay, so இது ஒரு out of NCERT ன்னு சொல்லலாம் பசங்களா இந்த question. okay, அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். which among the following is a commercial product made from genetically altered bacteria? ரொம்ப ஈஸியான question, நிறைய வாட்டி பேசியிருக்கோம் இதை பத்தி, right? which is the first commercial product? in fact, it was the first recombinant product.
What is the right answer here? Thyroxine, human insulin, testosterone, penicillin. Yes, very good. Very good. It is called humulin. Okay, so human insulin E. coli use panni, they were able to bring human insulin. Very good Sanjay, super. Okay, அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். This is little, read the following statements. Okay, electrophoresis யாரெல்லாம் humulin சொல்றீங்களோ சூப்பர். humulin யாரை யூஸ் பண்ணி சிந்தசைஸ் பண்றாங்க? E. coli யூஸ் பண்ணி சிந்தசைஸ் பண்றாங்க. அடுத்த கேள்வி, electrophoresis is a technique used for the separation of substances based on their size and charge. Okay, it's spelling mistake irukku. Charge. Okay, plasmids are extra chromosomal, self-replicating, usually circular, double-stranded DNA molecule found naturally in many bacteria and also in some yeast. That is also absolutely correct. Okay, third statement, it is not advisable to use an exonuclease enzyme while producing a recombinant DNA molecule. Third statement inga irukku pasanga. Okay, yes, so it is not advisable. Correct. என்ன யூஸ் பண்ணோம்? restriction endonuclease தான் யூஸ் பண்ணணும். In EcoR1, the Roman numeral 1 indicates that it was the first enzyme isolated from E. coli RY13. RY na என்ன? அது ஒரு strain. Okay, so எல்லா ஆப்ஷனுமே absolutely correct. All the 4 options are right. So the right answer is option D. Okay, ஒரு வாட்டி தரோவா படிச்சாலே போதும். இந்த மாதிரின क्वेश्चन உங்க நீட்ல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். You can definitely expect. Okay, அடுத்த கேள்விக்கு போகலாமா? Study the given figure carefully and select the incorrect statement regarding this. இதுல எது தப்பான ஸ்டேட்மென்ட்டோ அத வந்து yes 4 to 5 question இல்ல, nearly 10 questions வரைக்குமே கேட்கலாம். ரெண்டு லெசனும் சேர்த்து application plus biotechnology 8 to 10 questions. அத வந்து நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம். So 8 to 10 na 32 ல இருந்து 40 மார்க்ஸ் வரைக்கும் இந்த ஒரு செஷன் இந்த ஒரு சாப்டர்ல இருந்து வரும். ஓகே, கிளியரா? ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர், ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர். ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமா தோணும். அதுக்கு அப்புறம் இட்ஸ் வெரி ஈஸி. ஓகே, லெட்ஸ் கெட் இன்டு இட். இட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் a typical agarose gel electrophoresis in which one contains undigested DNA. So இங்க இருக்குல 1, the bands அவ்வளவு கிளியரா தெரியுதா என்னன்னு தெரியல. I'll just give you some hint. These are the bands. Okay, இப்போ தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். Yeah, now tell me the answer. Yes, so is one considering an undigested one? Yes. So undigested நீங்க எப்படி சொல்றீங்க? அது வந்து ஒரே பெரிய fragment-ஆ இருக்கும். இங்க ஒரே இதுதான் 1. Okay, 1 second. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4. Okay, இந்த மாதிரி question நீங்க CBSE லயும் ஆன்சர் பண்ணலாம். Okay, கேட்கலாம். Okay, so this is 1, this is absolutely correct. Smallest bands are formed at A and largest bands are formed at B. Yes or no? Smallest band are found at A. தப்பு இது தப்பு. Okay, because it should be the other way around. Yes, they are asking the other way around. So இங்க வந்து largest DNA fragment. So option 2 is wrong. Option 3 பாருங்க. The separated DNA fragment can be visualized after staining in visible light. Visible light கிடையாது, UV light. Okay, the separated DNA bands are cut out from the agarose gel and extraction from the gel piece. This is known as elution. காலையில பார்த்தோம். Which is incorrect ன்னு கேட்டிருக்காங்க. Which is incorrect பசங்களா? Statement 2 and statement 3. Yes. Yes. So what is the right answer? Notes இது வந்து லிங்க் பண்ணலையா? நான் லிங்க் பண்ண சொல்றேன். இமிடியேட்டா நான் சொல்றேன். Okay? Yes, இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர். ஓகே, புரிஞ்சதா எல்லாருக்குமே? This kind of question requires a lot of information processing. Okay, agarose gel electrophoresis full-ஆ தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? லிங்க் பண்ணவே இல்லையா? Okay, I will just check it. Okay, just give me a minute. ஒரே ஒரு மெசேஜ் பண்ணிடுறேன். Yes, done. I have messaged them. They will do it definitely. அடுத்த கேள்விக்கு போகலாமா? This is a very interesting question. நம்ம இப்ப பார்த்தது. Question number 22. I want all of you to answer. Which of the following statement is not correct regarding EcoR1 restriction endonuclease?
Okay, so EcoR1 was isolated from Escherichia coli RY. Its recognition sequence is GAATTC. It produces complementary blunt ends. None of these. None of the one shot video it's already done. காலையில தான் பண்ணியிருக்கோம். நீங்க போய் செக் பண்ணிக்கலாம். So காலையில வந்து one shot video போட்டு இப்போ வந்து questions discuss பண்ணிட்டு இருக்கேன். Very good, very good. It produces what kind of end? Can anyone correct this statement for me? Can anyone correct this statement? It produces sticky ends. Okay? Yes. So அந்த தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட்டை கரெக்ட் பண்ணியும் படிச்சுக்கோங்க. ரொம்ப ரொம்ப உதவும். ஓகே, அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். Question number 23, all statement based questions. Okay, same kind of sticky ends are produced when a DNA has been cut by different restriction enzyme. Is it correct? No. Right? இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க? Different. இதுதான் என்னோட word. Are they same kind? No, this is wrong. Okay, exonuclease makes cut at specific position within the DNA. Absolutely correct. Hint 2 was the first restriction endonuclease to be isolated. Absolutely correct. A bacteriophage has the ability to replicate within the bacterial cell by integrating its DNA with the bacterial DNA. Absolutely correct. Presence of more than one recognition site within the vector facilitates the gene cloning. What is the right answer? Yes, இது வந்து தப்பு. They do not facilitate the gene cloning. Okay, so the right answer is 2, 3 and 4. Absolutely correct. Correct? Which is the option? Which is the option? Option D. Okay, புரிஞ்சுதா? Yes, almost every day we have been doing this from last 1 week. ஒன்னு MCQs practice பண்ணுவோம் இல்ல NCERT lines practice பண்ணுவோம். Okay, we keep doing this alternately. Yes. Shall we go on? Read the following statements and select the correct option. நிறைய statement based questions கொண்டு வந்திருக்கேன். In recombinant DNA technology, human genes are often transferred into bacteria or yeast. Both bacteria and yeast multiply very fast to form huge population which express the desired gene. Yes. What is the right answer? Ma'am, exonuclease not cut at specific portions. என்ன exonuclease எங்க கொடுத்திருந்தாங்க? No, exonuclease it cuts randomly. வெறும் அது restriction endonuclease they cut randomly. வெறும் restriction endonuclease மட்டும் தான் they cut at specific sites. Yes, very good, very good. Yes, both statement 1 and 2 are correct and 2 is the correct explanation of statement 1. Okay, so yes, see immediately நம்ம team வந்து எவ்வளோ சூப்பரா they have linked the session questions link பண்ணிருக்காங்க. So please do get it downloaded. Dr. Sid அப்புறம் இன்னொருத்தங்க யாரு ஹரி, please do download it. Okay, எல்லாருமே download பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான questions. Okay, நீங்க அங்கங்க போய் தேட தேவையில்லை. questionஸ்க்காக நீங்க இதை download பண்ணாலே போதும். Yes, shall we continue? Answer ஏன் புரிஞ்சதா எல்லாருக்குமே? So yes, second option is incorrect. இதா correct ones தான கேட்டிருந்தாங்க. Oh, okay, exonuclease. Yes. Correct. நான் the endonuclease ன்னு படிச்சிட்டேன். I'm sorry. Yes. So ஆமா, இதுதான் கரெக்டான பதில். So this is also wrong. Okay, this is also wrong. Okay, yes. Very good analysis. நான் வந்து exonuclease endonuclease ன்னு படிச்சிட்டேன். I'm sorry. Okay, so it is option C. Yes. Can we continue? இந்த question முடிஞ்சதா எல்லாருக்குமே? Yes. Next question போகலாம். The different steps of recombinant DNA technology are given below randomly. So நீங்க கரெக்டான steps வந்து சொல்லணும் எனக்கு. What are the correct steps? Yes. Please do get it downloaded. Isolation of DNA fragments or genes to be cloned. Introduction of the recombinant DNA into a host cell called host transformation. இதுல என்ன கரெக்டா சீக்கிரம் சொல்லுங்க பசங்களா. What is this? What is the right option? So first என்ன பண்ணணும்? Isolate பண்ணணும் DNA வை. So 1 தான் கரெக்டான ஆப்ஷன். So அதுக்கு நான் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனை delete பண்ணிடலாம். Correct? So the first is 1. Right? Then after 1 it is insertion of isolated gene in a suitable plasmid vector. So 1க்கு அப்புறம் 5. So I will blindly choose. இது கண்டிப்பா தப்பான ஆப்ஷன். இதுதான் கரெக்டான ஆப்ஷன். Okay, the answer is option C. இந்த மாதிரி questions-க்கு நீங்க ரொம்ப careful-ஆ answer பண்ணணும். Learn the art of deleting the option. You will be very close to the right answer. Yes? So எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா எப்படி வந்து option C ன்னு?
So it's 30 minutes, 25 questions, கொஞ்சம் statement based questions இருக்கிறதுனால we are actually doing it a little more slowly. அவ்வளவுதான். Yes, so C is the right answer. Superb. Okay, இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ட்ரிக்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. உங்க டைம் வந்து ரொம்ப சேவ் பண்ணும் உங்க எக்ஸாம்ல. Okay, அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். This is also a very easy question. What is A, what is B, what is C? That's all we have asked. A na enna, B na enna, C na enna? Yes. What are we doing in step A? What are we doing in step C? And what are we doing in step D? Textbook picture. So எல்லா இடத்துலயுமே D இருக்கா, C and D இருக்கு. எல்லா இடத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா A and B வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியேஸ் தான். எஸ் பாருங்க நம்ம டீம் உங்களுக்காக எவ்வளவு ஒர்க் பண்றாங்கன்னு, ரைட்? யா, எல்லா இடத்துலயுமே A and B ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் தான். ஸோ அதை வச்சு நான் வந்து இந்த ஆப்ஷனை delete பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் A and B? இட் இஸ் ரென்னா என்ன? ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியேஸ். ஓகே, C னா என்ன? DNA ligase. ஓகே, D னா என்ன? காலையில தான் பார்த்தோம். D னா transformation. Okay, so what is the right answer? Yes, option B. Okay, இந்த மாதிரி क्वेश्चन எல்லாம் கேட்டாங்கன்னா ரொம்ப அசால்ட்டா ஈஸியா மார்க்ஸ் வந்துரும். Okay, அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். Which of the following tools of recombinant DNA technology is incorrectly paired with its use? Incorrect எது வந்து pair பண்ணப்பட்டிருக்கு? EcoR1 production of sticky ends, absolutely correct. DNA ligase multiplication of rDNA molecule, no. DNA polymerase in polymerase chain reaction to amplify the sections of DNA, this is correct. Okay, selectable marker identification of transformants. What is the right answer? B. Yes, B தான் தப்பான பதில். அதுதான் நமக்கு கரெக்டான ஆன்சர். Yes, shall we continue பசங்களா? Question number 28. We are going to be super quick. Okay, நான் ஸ்லோவா போறேன்னா சொல்லுங்க, நான் ஸ்லோவா போறேன். Okay, in recombinant DNA technology the term vectorனா என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. Okay, the enzyme that cuts DNA into restriction fragments, no. The sticky end of a DNA fragment, no. A plasmid used to transfer DNA into a living cell, yes. But still I will read option D. Okay, so a DNA fragment which carries only origin, no. Vector na enna? It is a plasmid that is used to transfer DNA into a living cell. Absolutely correct. Okay, அடுத்த கேள்விக்கு போகலாமா? Hi. Okay, this is a little interesting. Fill in the blanks. என்னோட NCERT lines நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணேன். So I just brought this. Okay, yes. சொல்லுங்க பசங்களா. Dash is a natural polymer extracted from dash. Yes, who will tell me this first? Agarose. Okay, agarose is a natural polymer obtained from seaweeds. Okay, the DNA fragments purified by gel electrophoresis are used in constructing dash by joining them with dash. Is used in constructing recombinant vector. Okay, by using DNA ligase. Okay, அடுத்தது the ligation of alien DNA is carried out at a dash present in one of the two dash in a plasmid vector. The ligation is carried out at a restriction site. Okay, present in one of the two selectable markers or antibiotic resistance. You can write it like that also. Okay, one of the two antibiotic ANT resistance genes. Okay, dash remains active during the high temperature induced denaturation of double stranded DNA. சொல்லுங்க உங்க டவுட் என்னன்னு சொல்லுங்க, நான் கிளியர் பண்றேன். Okay, this is your Taq polymerase. So இது என்னது பசங்களா? Taq polymerase. Okay, அடுத்த question. DNA fragments are resolved according to their size. Okay, through dash in agarose gel electrophoresis, through the sieving effect. Okay, through pores in agarose gel electrophoresis, அதை நம்ம வந்து sieving effect ன்னு சொல்றோம். Is this clear? Is all the 5 fill in the blanks correct? Is it clear? Can I get a thumbs up in the chat section if you all agree with these answers?
Yes or no? Yes. Okay, okay. All of you? அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். Question number 30. This is interesting. This is little interesting. So how many fragments will be generated if you digest a linear DNA molecule with a restriction enzyme having 4 recognition sites? So என்ன சொல்றாங்கன்னா இது வந்து ஒரு DNA molecule. Okay, இந்த DNA moleculeல வந்து 4 recognition site இருக்கு. Okay, அப்ப எத்தனை fragment-ஆ break ஆகும்? எத்தனை fragment-ஆ break ஆகும்? Superb, superb ஹரி. ஹர்ஷா, very good, very good. ஹரி இல்ல. Very good, ஹர்ஷவர்தினி, superb. எப்படி? ரொம்ப ஈஸி. இது ஒரு fragment, இது 2 fragment, இது 3, இது 4, இது 5. ஓகே, இதுக்கு நீங்க மேக்ஸ் தெரியணுமா? தேவையில்லை. You just need to know the principle. உங்களுக்கு பயோடெக் தெரியணும்னு தேவையில்லை இதுக்கு. ஓகே, so the right answer is option C. ஓகே, C தான் கரெக்டான பதில். அடுத்த கேள்விக்கு போகலாமா? Yes. So if a person obtains transformance by inserting a recombinant DNA within the coding sequence of enzyme beta-galactosidase, he will separate out recombinants from non-recombinants by which of the following observation? So indirect என்னப்பா கேக்குறாங்க? blue white selection கேக்குறாங்க பசங்களா. blue white selection கேக்குறாங்க. recombinants என்ன கலர்ல இருக்கும்? non-recombinants என்ன கலர்ல இருக்கும்? காலையில தான் படிச்சோம். Can anyone tell me? Recombinants will be in one color, non-recombinants will be in one more color. Okay, so non-recombinants what color pasangla? Blue. Recombinants what color pasangla? White. So what is the right option? What is the right option? Yes, very good. It is option B. Recombinant colonies do not produce any color, whereas non-recombinant colonies gives blue color. Okay, B da correctana badil. Okay, can we continue? 31 questions, almost 35-40 minutes. Okay, அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். Read the given statements and select the correct option. Same, it's related to insertional inactivation. In insertional inactivation, blue color produced by bacterial colony indicates that the plasmid does not have an insert into the bacterial genome. This is absolutely correct. Okay, blue color colony na enna? It is non-recombinants. Enna? So this is absolutely true. Okay, presence of insert results into insertional inactivation of beta-galactosidase and colonies do not produce any color. This is also absolutely true. ரெண்டுமே absolutely true, and both statement 1 and 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation of statement 1. ஒரே கேள்வி ரெண்டு விதமா கேட்கப்பட்டிருக்கு. அதுக்காக தான் இந்த ஒரு क्वेश्चனை மாத்தி adjacent-ஆ வச்சு. Okay, so always remember this. Blue white selection ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பா கேட்கலாம். அடுத்த கேள்வி ரொம்ப ஈஸியான கேள்வி. Which column 1 and column 2 select the correct answer from the codes given below? Who will tell me quickly? Okay, we are learning time management. We are learning how to answer questions in a given time. Okay, ampicillin resistance என்றது என்னது? It is a selectable marker. Okay, macromolecular separation என்றது என்னது? Electrophoresis. Okay, PBr322 என்றது என்னது? Artificial plasmid. HindIII என்றது என்னது? It is isolated from Haemophilus influenzae. So what is the right answer? Very good, very good. The right answer is option C. Okay, புரிஞ்சதா பசங்களா? இப்படி நீட்டா இருந்துச்சுன்னா நீங்க எழுதலாம். Okay, you can mark it in match and you can do it right. Yes. Shall we continue? Question number 33 done. Question number 34. Again a statement based question. Okay, the tumor inducing plasmid, TI plasmid, acts as a cloning vector in recombinant DNA technology. This is absolutely correct. The TI plasmid, which is used in the mechanism of delivering genes to a cell, remains pathogenic. ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த TI plasmid இன்னுமே pathogenic-ஆ இருக்குன்னு சொல்றாங்க. இன்னுமே very good சசிகுமார். This is true. This is false. Okay, இங்க என்னன்னு சொல்லணும்னா non pathogenic. ஒரே ஒரு word. Okay, so the right answer is option C. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Okay, am I going fast? சொல்லுங்க பசங்களா, நீங்களா ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போறேன். Should I slow down my speed? Please do let me know. Yes. அடுத்த கேள்விக்கு போகலாமா?
Next question. Question number 35. It's again a match type question. ECOR1. Nomenclature. காலையில் ஆக்சுவலி இதை வந்து சொல்ல மறந்துட்டேன் நான் nomenclature. Okay. யோசிச்சுட்டே இருந்த nomenclature சொல்லணும்னு சொல்லலை. Okay. Who will tell me this? E stands for name of the genus. Co stands for name of the species. R stands for name of the strain. 1 stands for the order of identification. Very, very easy question. Okay. It is option D. Eco R1. Very good. Very good. எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுங்க ஆப்ஷன் D ன்னு சொல்லி. Very good. Super. Super. அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். Question number 36. Statement based question. Restriction endonuclease enzyme recognizes specific palindromic nucleotide sequence in the DNA. Absolutely true. Okay, restriction endonuclease enzyme are called as molecular scissors or biological scissors. Yes. What is the right answer? What is the right answer? So here we have to choose. இது கண்டிப்பா இது ரெண்டுமே true ஆன option தான். We have to choose between A and B. Yes, why do we call it as? Because they basically recognize. ஆனா இங்க இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டியா கொடுத்திருக்கலாம். ஓகே, they recognize and cut ன்னு கொடுத்திருந்தா வந்து நீங்க கரெக்ட்டா சொல்லிருக்கலாம். Yes or no? Yes, Jay Ganesh. Yes, correct. Your thinking is right. மிச்சம் எல்லாருமே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Very good. Super, super. It is option B. Both statement 1 and 2 are correct, but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. ஓகே, ஸோ இங்க வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி கட் பண்றேன்னு சொல்லி ஏதாச்சும் ஒரு வேர்ட் இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது வந்து கரெக்ட். ஓகே, புரிஞ்சதா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? எஸ் எஸ், எல்லாருமே கரெக்ட். ரொம்ப நல்லா ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். ஓகே, மேட்ச் த ஃபாலோயிங். ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின், நமக்கு ஈஸியா வரக்கூடிய கொஸ்டின். ரைட், நான் ஃபில் பண்றதுக்குள்ள நீங்க எல்லாருமே சொல்லுங்க. Taq polymerase obviously stable above 90 degree. Exonucleases, it cleaves the ends of the linear DNA. Protease, degradation of proteins. Chitinase, breakdown of fungal cell membrane. What is the right answer, pasangla? Yes, I want everyone to answer. எல்லாருமே எனக்கு ஆன்சர் பண்ணணும். A is 3, right? A, Taq polymerase is stable above 90 degree. So A is 3. B is, பாருங்க இதுதான் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். B is 1. Okay, C is 5. D is 2. Yes. What is the right answer? Yes, very good, very good. ஓகே, இந்த மாதிரி மேட்ச் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின் ஒரு பெஸ்ட் டிப் சொல்றேன் உங்களுக்கு எதுவுமே அந்த பேப்பர்ல எதுவுமே சரியா புரியாட்டி இல்ல எனக்கு ரொம்ப கான்ஃபிடன்ஸ் ரொம்ப லோவா இருக்கு நீட் எக்ஸாம் ஆன்லனா முதல்ல தயவு செஞ்சு எல்லா மேட்ச் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டினையும் ஃபில் பண்ணிருங்க. ஓகே, தட் இஸ் கோயிங் டு பூஸ்ட் யூ கான்ஃபிடன்ஸ். ஒரு பேப்பர்ல 4ல இருந்து 5 மேட்ச் த ஃபாலோயிங் டைப் கொஸ்டின்ஸ் அசால்ட்டா கேட்கலாம். ஓகே, yes. அடுத்த question போகலாம். Which of the following statement are correct with respect to a bioreactor? Bioreactor பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். It can process large volume of culture, obviously correct. It provides optimum temperature and pH, absolutely correct. It is completely an automated tool. ஆமா, இப்ப வர bioreactors எல்லாமே automated தான். It is a compact thermocycler. No, thermocycler என்னது? PCR. So what is the right answer? 1, 2 and 3. It is option B. Option B, correct. Okay, புரிஞ்சதா? thermocycler PCR. Temperature வந்து கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும் உங்க பயோரியாக்டர்ல, மாறி இருக்காது. Okay, is it clear பசங்களா? Can I get some fire in the chat section? குவிக்கா பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம பார்க்க போறது எல்லாமே PYQs. Okay, so right from 2023 till 2016 we have PYQs with me. Okay, yes. Which one of the following technique does not serve the purpose of early diagnosis for its treatment? சொல்லுங்க பசங்களா, வெரி ஈஸி. 2023ல எல்லாரும் இந்த கொஸ்டினை படிச்சிருப்பீங்க, என்னோட நீங்க தான் நிறைய வாட்டி படிச்சிருப்பீங்க. கரெக்டா? சீரம் அண்ட் யூரின் அனாலிசிஸ். So we use RDNA, PCR and ELISA, but we do not use serum and urine analysis in early detection. So இத எப்போ யூஸ் பண்ணுவாங்க? லேட்டர் டிடெக்ஷனுக்கு இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அடுத்த கேள்வி. Transposons can be used during which one of the following? இது எல்லாருக்குமே ஆன்சர்ஸ் தெரியும், right? When do we use transposons? This was asked in 2022. What is the answer? Ma'am, transposons na enna ma'am? Can anyone tell me what are transposons?
Anybody? They are jumping genes பசங்களா. என்ன மேம் jumping genes இருக்கா? இருக்கு பசங்களா. You have genes moving from one place to another place. Okay, so it is gene silencing. Transposons can be used where? In gene silencing. என்னோட ஒரு gene வந்து நான் silence பண்ணணும். Okay, அமைதியாக்கணும்னா we will use transposons. Okay, is it clear? Is it clear all of you? Can we continue? Yes or no? அடுத்த question போகலாம். In gene therapy of நிறைய question பசங்களா இந்த adenosine deaminase. So I was preparing these questions from 2 to 4. I would have seen lot of questions from gene therapy. Okay, எக்கச்சக்க questions இருக்கு. Gene isolated, yeah. So because in கேட்டிருக்காங்க, in gene therapy of adenosine deaminase deficiency, the patient requires a periodic infusion of genetically engineered lymphocytes because, what is the answer? What is the answer? Gene isolated from marrow cell produce ADA is introduced into cells at embryonic stage. Lymphocytes from patient's blood are grown in culture outside the body. Genetically engineered lymphocytes are not immortal cells. Retroviral vector is introduced into these lymphocytes. See, எல்லா ஆப்ஷனுமே கரெக்ட் தான் பசங்களா. Everything, all this option is true about gene therapy, but here just one word. Okay, they are not immortal. அப்படின்னா என்ன? They are mortal. They die. Okay, and that is why you need periodic infusion. Okay, this kind of question need a very deep understanding. இப்போ வேணா அது சாதாரணமா இருக்கலாம், ஏன்னா அது already ஒரு PYQ ஆயிடுச்சு. But first time when you guys would have seen this question, definitely it would have been scary. Okay, அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். Which of the following is not an application of PCR? PCR ஓட application இது கிடையாது. Which of the following is it? Purification of isolated protein, detection of isolated protein, molecular diagnosis, gene amplification. What is the right answer பசங்களா? Quick-ஆ சொல்லுங்க. Bone marrow transplant permanent. Yes. Yes. Bone marrow transplant பண்ணா permanent. Yes. Correct. So this is the right answer. Purification of isolated protein. Yes. அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். When gene targeting is involving gene amplification is attempted in an individual's tissue to treat disease, it is known as. Okay, என்ன clear-ஆ புரிஞ்சுக்கோங்க. When gene targeting involving gene amplification is attempted in an individual's tissue, to treat disease. Treat, இது ஒரு வேர்டு. வேற எந்த வேர்டு புரியாட்டியுமே அந்த treat என்ற வேர்டு புரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும். Please do tell me the answer. Very good, very good. Super. எனக்கு வேற எதுவுமே புரியல மேம், ட்ரீட் மட்டும் புரிஞ்சது மேம், போதும். The right answer is gene therapy பசங்களா. Okay, option D. அடுத்த question போயிடலாம். Nowadays, it is possible to detect the mutated gene causing cancer by allowing the radioactive probe to hybridize its complementary DNA in clone of cell, followed by its detection using autoradiography. Because என்ன மேம் இது ஒண்ணுமே புரியல, வாட் ஆர் தே டெல்லிங்? எப்படி வந்து நான் கேன்சர் செல்ஸை டிடெக்ட் பண்றேன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஓகே, அதுவும் ஆட்டோ ரேடியோகிராஃபி மூலியமா எப்படி டிடெக்ட் பண்றாங்க? Mutated gene does not appear on the photographic film as the probe has no complementarity. இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் பசங்களா, ஒரு சின்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுத்துறேன். இதுதான் என்னோட mutated cancer gene. ஓகே, இது என்னது? Mutated cancer gene. ஓகே, இந்த mutated cancer geneக்கு காம்ப்ளிமெண்டரியா நான் என்னோட லேப்ல ஒரு டிஎன்ஏ சீக்வென்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு லேபிளிங் கொடுக்குறேன், ரேடியோ ப்ரோப் கொடுக்குறேன். அப்ப என்ன நடக்கும்? இது ரெண்டுமே பேஸ் பேர் ஆகும். ஓகே, பேஸ் பேர் ஆகும்போது என்ன நடக்கும்? இட் கிவ்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஒரு இமேஜ் கொடுக்கும் ஆன் அ ஃபோட்டோகிராஃபிக் ஃபிலிம். உங்க எக்ஸ்ரே இருக்குல்ல, எக்ஸ்ரேஸ்ல வர மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபிக் ஃபிலிம் கொடுக்கும். மியூட்டேட்டட் ஜீன் டஸ் நாட் அப்பியர் ஆன் அ ஃபோட்டோகிராஃபிக் ஃபிலிம். No, mutated gene does not appear on a photographic plane as the probe has complementarity with it. Okay, mutated gene partially appears on a photographic film. Mutated gene completely and clearly appears on a photographic film. The right answer is option D பசங்களா. Okay, mutated geneக்கு நான் வந்து ஒரு labeled DNA கொண்டு போய் கொடுக்கிறேன். அப்ப இது ரெண்டு வந்து base pair ஆயிடும். Okay, base pair ஆகும்போது this has a label, so this will fluoresce. When both of them are together, they will fluoresce together.
Okay, so the right answer is option D. புரிஞ்சதா? 2021ல கேட்டிருக்காங்க இந்த கேள்வி. That too it was a PYQ. Is this clear? All of you? Yes or no? Yes or no பசங்களா? Okay, அடுத்த question போகலாம். So the right answer is option D. Okay, அடுத்த question. With regard to insulin, இது ரொம்ப ஈஸி, நம்ம பயோமாலிக்யூல்ஸ் கூட பார்த்தோம். கரெக்டா? இது ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின். ஸோ PYQs சில கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, சில கொஸ்டின் ரொம்ப மொக்கையா இருக்கு. கரெக்டா? C-peptide is not present in mature insulin. ஸோ இதை பத்தி யாருக்குமே தெரியாதவங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன். This is A, this is B, this is C. ஸோ இதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? ப்ரோ இன்சுலின் சொல்றோம். அதே என்னோட மெச்சூர் இன்சுலின்ல A செயின் இருக்கு, B செயின் இருக்கு, disulfide bonds இருக்கு. ஆன்சர் சீக்கிரம் சொல்லுங்க பசங்களா. What is the right answer? Yes, yes, very good, very good. Right? So the insulin produced by recombinant DNA technology has C-peptide. That's wrong. The pro-insulin has a C-peptide. Absolutely correct. The A and B peptide are interconnected by disulfide bond. Yes, very good. So right answer என்ன? A, C and D. So இதுதான் கரெக்டான பதில். அடுத்த question போகலாம். We have to hurry up பசங்களா. For effective treatment of disease, early diagnosis and understanding its pathophysiology is very important. Which of the following molecular diagnostic technique are very useful for early detection? ரொம்ப easy. Very easy. Detection க்கு என்ன technique use பண்றோம்? 2021. So 2021 questions எல்லாமே கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. Yes. Anybody? Very good. ELISA. Undoubtedly. Okay. இந்த ELISA. Okay. PCR. இதெல்லாம் வந்து early diagnosis. Okay. Early diagnosis. Early diagnosis na ரொம்ப சீக்கிரமே ஒரு கண்டிஷன் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதா early diagnosis. Okay. அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். The adenosine deaminase deficiency results in ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின். எத்தனை கேள்வி கேட்டிருக்காங்க பாருங்க அந்த adenosine deaminase பேஸ் பண்ணி. Okay. So what do you see? There's a lot of repetition that's happening. Digestive disorder, Addison's disease, dysfunction of immune system, Parkinson's disease. ADA. So ADA leads to what? SCID. Directா SCID ன்னு கொடுக்காம அதை வந்து dysfunction of immune system ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. Okay, this is where you need to concentrate. Dysfunction na என்ன? என்னோட immune system சரியா work ஆகல, அவ்வளவுதான். So the right answer is option C. Superb, superb. அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். Question number 48. Match the following type question. 2020 question. BT cotton, adenosine deaminase, RNAi, PCR. So BT cotton என்னப்பா? Bacillus thuringiensis. Okay. Adenosine deaminase is gene therapy. RNAi is a kind of cellular defense. PCR is detection of HIV infection. So what is the right answer? எல்லாருமே சொல்லுங்க. Yes, very good. It's option C. Match the following type question எல்லாம் நீங்க எல்லாருமே முதல்ல அட்டெண்ட் பண்ணணும், மறந்துடாதீங்க. Okay? Yes. Shall we continue பசங்களா? So இது வந்து நம்ம மிச்ச ஆப்ஷன் எனக்கு தெரியவே வேண்டாம். BT cotton, Bacillus thuringiensis அது மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சாலே போதும். You don't have to be an expert in this chapter. So that's why I'm telling, மறக்காம match the following முதல்ல ஆன்சர் பண்ணுங்க. அடுத்த கேள்வி, which of the following statement is not correct? திருப்பி அதே question நீங்க பாருங்க. எங்க போச்சு அந்த question? Yeah, 2021ல கேட்டிருக்காங்க இன்சுலின் பேஸ் பண்ணி. Okay, 2020ல அதே இன்சுலின் பேஸ் பண்ணி இன்னொரு question கேட்டிருக்காங்க. So questions are repeating. PYQs இந்த சாப்டரோடது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். They are a greatest treasure. Yes, which is not correct? Very good, very good. Can you correct this statement for me? Which எல்லாமே correct தான். Can you correct this statement for me? Anybody? It is disulfide bond. Super. Okay, புரிஞ்சதா எல்லாருக்குமே? Is this clear? Okay, last question, question number 50. BT cotton variety was developed by the introduction of toxin gene of Bacillus thuringiensis. It is resistant to. Yes, BT cotton, BT brinjal, they are resistant to what? Yes, very good, superb. யாரெல்லாம் disulfide ன்னு சொல்லியிருக்கீங்களோ ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம். ஒரே ஒரு question கேட்டுக்கிறேன், chemistry question. இந்த disulfide bond ஓட நேச்சர் என்ன? கோவேலண்டா, அயானிக்கா, ஹைட்ரோஜனா? Yes.
This is, see, insect pest. Absolutely correct. Okay, cotton bollworm, lepidopterans, bollworm, ekkachakama irukku. Okay. Adutha kelvi, what triggers the activation of protoxin to active toxin of Bacillus thuringiensis in bollworm? In bollworm. கண்டிப்பா பார்க்கலாம், யூஸ் ஆகும். Physics, chemistry நீங்க பார்க்கலாம். We are doing up to JEE level. கண்டிப்பா ஸ்டார்ட் பண்ணா 600 வரும். இன்னைக்கு இந்த நிமிஷம் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். You should not be late. இந்த நிமிஷம் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும். எஸ், வெரி குட், சூப்பர். கோவாலண்ட் யாரெல்லாம் சொன்னீங்களோ சூப்பர். எஸ், சோ இது தெரியும், இது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஓகே, சோ இது வந்து ஒரு கிறிஸ்டலா இருக்கும். ஓகே, this crystal when it enters the gut, ஓகே, கட்ல எப்படிப்பட்ட pH இருக்கு? ஆல்கலைன் pH இருக்கு. இந்த கிறிஸ்டல் வந்து அப்படியே solubilize ஆயிடும். கரெக்ட். சோ the right answer is alkaline pH of the gut, option D. ஓகே, பிடி காட்டன், அந்த பிடி இருக்குல்ல அது, அப்புறம் ஜீன் தெரப்பி மறந்துடாதீங்க, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Which of the following is true for golden rice? Okay, so golden rice na enna? It is a rice which has a lot of amount of vitamin A. Correct? Adha nama enna solrom? Biofortification nu solrom. Okay, improving the nutritional quantity or quality nu solrom. Okay, it has yellow grains because of the gene introduced from primitive variety of rice. No, it is vitamin A enriched with a gene from daffodil. It is option B. Ma'am, நீங்க சொல்லலாம் it's out of NCERT. It's out of NCERT தான், but ஆனா 2019ல கேட்டிருக்காங்க, அதனால I have included. Okay, these two are wrong. Yes, can we continue? 52 questions done. Exactly 1 hour ஆச்சு. We have to improve. இதுக்கு அப்புறம் வரதெல்லாம் கொஞ்சம் சின்ன questions தான். Okay, yes. In RNAi, sure, கண்டிப்பா, yes. போகலாமா? In RNAi, the genes are silenced using dsRNA, ssRNA, ssRNA, dsDNA. What is the right answer? சொல்லுங்க. It is, yes, correct. Double standard கிடையாது. Double standard RNA வா? RNA interference use பண்றது. See, you have your RNA. So இது வந்து என்னோட pathogenோட RNA. Okay, இந்த pathogen RNA வந்து இது பண்றதுக்கு I will have a single stranded RNA. Correct? So it is ssRNA. It is option C. Okay, இந்த மாதிரி questionல கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருங்க. Okay, 2019ல கேட்டிருக்காங்க. So இது என்ன பண்ணும்? This goes and binds. இது வந்து RNAi. Clear? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? The answer is option C, ssRNA. Double stranded RNA வா? செக் பண்ணீங்களா NCERT-ல? But how does it make sense? Double stranded RNA எப்படி யூஸ் பண்ணி அது எப்படி போய் பைண்ட் ஆகும்? Okay, I will check it. Textbookல dsRNA ன்னு கொடுத்திருக்காங்களா? Yes, can someone please confirm me? Okay, we'll keep this question under hold. Okay, the question holdல வைக்கலாம். ஏனா okay, நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க. Just think about it. Only if this is single stranded, I'll have it go and bind. Right? கரெக்டா? எனக்கும் அந்த டவுட் தான் இருக்கு. பட் ஸ்டில் ஐ வில் கன்ஃபார்ம் இட் ஒன்ஸ். நாளைக்கு லைவ்ல எனக்கு ஞாபகப்படுத்துங்க. நான் இன்னைக்கு போய் இன்னும் பார்க்குறேன். என்னோட புக்ஸ் இருக்கு, படுத்து தூங்குது என்னோட புக்ஸ் எல்லாம். ஐ வில் கோ செக் இட் அவுட். ஓகே, பட் இஃப் இட்ஸ் given in your NCERT, we cannot do anything. You have to read NCERT, but it doesn't make sense. It will be silenced and not protein synthesis. Okay, I'll think about it. நான் கண்டிப்பா யோசிக்கிறேன். Yes, அத வந்து டைசர் ன்னு சொல்லுவோம். Yes, we call it as dicer. Okay. Fine. Okay, fine. Yes, I will confirm you tomorrow. நான் clear-ஆன clarity கொடுத்துறேன். Okay, which of the following is commonly used as vector for introducing a DNA fragment into human lymphocytes? This one we use it in even ADA deficiency. Okay, got it. நான் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்றேன் உங்களுக்கு. Okay, yes, we use retrovirus. So இந்த retrovirus எங்க யூஸ் பண்றோம்? ADA deficiencyல gene therapyல retrovirus யூஸ் பண்றோம்.
Okay? Yes. Can we continue? Next question. In India, the organization responsible for assessing the safety of introducing genetically modified organism for public use. இது textbook la கொடுத்திருக்காங்க பசங்களா. Direct question from textbook. Anybody? Yes, GEAC, Genetic Engineering Appraisal Committee. No doubt. இதெல்லாம் no doubt. Okay. அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். A new variety of rice was patented by a foreign company. Repeat. Question is repeated. Okay. Through such varieties have been present in India for a long time. This is related to Basmati. No doubt. Okay. So Basmati அரிசியை மட்டும் மறந்துடாதீங்க. அதுல 2 வாட்டி கேட்டிருக்காங்க இந்த question. Yes. Very easy question. Use of bioresources by multinational company, MNCs, and organization without authorization from the concerned country and its people is called bio-infringement, biopiracy, biodegradation, bioexploitation. What is the right answer? Biopiracy. நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். ஓகே, ஒருத்தவங்களோட ஹார்ட் ஒர்க், ஒருத்தவங்களோட டிஸ்கவரியை வந்து இன்னொருத்தவங்க திருடி அவங்க பேர்ல வந்து பேட்டன்ட் பண்றது தான் biopiracy. Absolutely correct. அடுத்த கொஸ்டின். Which kind of therapy was given in a 1990 to a 4-year-old girl with adenosine deaminase deficiency? இந்த கொஸ்டினை கேட்டு காது வெளியே வந்திருக்கும். கரெக்டா? So that much important this session is, especially this particular topic. Okay, yes, option A, gene therapy. எவ்வளோ questions repeat ஆயிருக்கு. ஆமாவா இல்லையா பசங்களா? Do you notice that? And that's the whole idea of doing PYQs and MCQs. Very good Srinidhi, very good. Yes. அடுத்த question பார்க்கலாமா? எல்லாருமே ஏ சொல்றீங்க. சூப்பர். Yes. பாருங்க. Question is for you. 2016ல கேட்டிருக்காங்க. The 2 polypeptides of human insulin are linked together by, எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுங்க. ABCD போடுங்க போதும். Yes. Disulfide bridges or disulfide bond. Absolutely correct. Okay. Now I have a question. Between which 2 amino acids is this disulfide bond produced? இங்க ஒரு செயின் இருக்கு. ஓகே, 2 அமைனோ ஆசிட் நடுவுல தான டைசல்ஃபைட் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த அமைனோ ஆசிட் பேர் என்ன? Can anyone tell me which are the amino acids which are involved in disulfide bond formation? Biomolecules classல சொல்லியிருப்பேன். Cysteine. Okay, cysteine. So cysteine is where you have this sulfur groups, okay, and that is where you will have this disulfide bond that is formed. Okay, that is one extra information. அடுத்த question, எவ்வளவு easy question பாருங்க பசங்களா. Which part of the tobacco plant is infected by 𝑚𝑦𝑙𝑖dogyne incognita? Yes. So this 𝑚𝑦𝑙𝑖dogyne incognita is a nematode. Okay, it affects dash of tobacco plants. Yes, absolutely correct. It affects your roots. Picture கொடுத்திருக்காங்க. உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல picture கொடுத்திருக்காங்க. போய் பாருங்க. Right, very good. அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். The first human hormone produced by recombinant DNA technology is, see how the questions are repeated. இன்னும் நிறைய question repeat ஆயிருந்துச்சு. நான் தான் select பண்ணல. இது என்ன மேம் இவ்ளோ மொக்கையா கேக்குறீங்கன்னு சொல்லிடுவீங்கன்னு. Right? So what is the right answer here? Insulin, undoubtedly. 2014ல. So 2014ல நீங்க எல்லாம் நீட் எக்ஸாம் எழுதிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க எல்லாம் பாஸ் ஆயிருப்பீங்க. அவ்ளோ ஈஸியா இருந்துச்சு பேப்பர். Which of the following? அடுத்த question. Thyroxine இல்ல. First is insulin. First recombinant product is insulin. Dr. Sid. I'm pretty sure with that. Okay? Yes. Which of the following is not a cloning vector? எது வந்து இதுல cloning vector கிடையாது? It was D. Probe. Okay? Probe is the answer. So BAC, YAC, PBR322 இவங்கெல்லாம் யாரு? இவங்கெல்லாம் vectors. Probe என்றது என்னது? Can anyone tell me what is a probe? Just now we discussed. What is a probe? Yes, what is a probe? Very good. It is a labeled DNA. Okay, or radioactive DNA segment. Yes, very good. Radioactive tag. Super. Assertion and reason 2022ல கேட்டிருக்காங்க. Polymerase chain reaction is used in DNA amplification. Okay, next, the ampicillin resistant gene is used as a selectable marker to check transformation. In the light of the above statement, which is true, which is false? Very good. Radioactive DNA, labeled DNA. Super. Very good. இதுக்கான ஆன்சர் சொல்லுங்க பசங்களா. இதுவுமே ட்ரூ தான்,
இதுவுமே true தான். What is the right answer? Yes, very good. Both assertion and reason are correct, but R is not the correct explanation of A. இங்க assertion க்கும் reason க்கும் சம்பந்தமே இல்ல. Right? They are not even linked with each other. So the right answer is option A. Okay, அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். So very interesting question. In each of the following palindromic sequence, which can be cut easily by a particular restriction enzyme? NEET 2022 ல கேட்டிருக்காங்க. Who will tell me the right answer? There is a particular restriction enzyme which will recognize the sequence. Which is that sequence they are asking? Yes, very good. A ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க பசங்களா? GAATTC. This is 5 prime. This is 3 prime. Okay. 𝒕𝒕𝒔. So this is 3 prime. This is 5 prime. Can you tell me it is a restriction site for which enzyme? The right answer is option A. It is a restriction site for which enzyme பசங்களா? யாராவது சொல்றீங்களா எனக்கு? Anybody? It starts with E. நானே சொல்லிடுறேன். EcoR1. It cuts exactly here. Okay? It is going to produce sticky ends. Clear? Hint 2 இல்ல. EcoR1. GAATTC தானே கொடுத்திருக்காங்க. Yes. Yes, insulin is a hormone. Insulin is a hormone that is secreted by your pancreas. Okay? The endocrine part of pancreas. Can we continue? Adutha kelvi. Given below are two statements. Restriction endonuclease, it's a protein, but it's still an hormone. Okay? Yes. Adutha, should I continue here? Paravala. It's okay. Restriction endonuclease recognize specific sequence to cut DNA known as palindromic nucleotide sequence. Restriction endonuclease cut the strand little away from the center of the palindromic site. Tell me what is the right answer. Okay, or statement poicha. Sorry. Okay. Yes, this is exactly true. Okay, but this is false. இங்க பாத்தீங்கன்னா எங்க கட் பண்ணதுன்னா அதோட சைட்ல தான் போய் கட் பண்ணும். Right? They cut exactly at their side. So what is the right answer? Statement 1 is correct. Okay. Statement 2 is incorrect. Idu vandu false. Okay. So the right answer is option. Restriction endonuclease recognize specific sequence to cut DNA known as palindromic nucleotide sequence nu solluvom, restriction nucleotide sequence nu solluvom. How are you telling both are correct? Restriction endonuclease cut the DNA a little away from the center of the palindromic site. Okay, this is the palindromic site, a little away from the center of the palindromic site. That can also be an answer. Yes. Okay, அப்படியே நம்ம யோசிக்கலாம். இதுக்கான ஆன்சர் என்ன பசங்களா? Let's have a healthy discussion. Tell me. Sasikumar tells it both the statements are correct. Okay. It can be correct because அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா a little away from the center of the palindromic site. So இதுதான் palindromic site na, it is cutting little away from the palindromic site. Okay, but I have one question. Okay, Shashi Kumar, there are something called blunt end producing. Okay, ipo you have your T, okay, G, C. Blunt end வந்து எக்ஸாக்ட்டா சென்டர்ல தான் கட் பண்ணோம்ப்பா. இப்படி யோசிச்சு பாருங்க. Sticky end, okay. There are blunt end producing enzymes. Okay. Middle cut for blunt end. Yes. இப்படி யோசிச்சு பார்த்தா yes. என்ன சொல்றாங்க? But they have not given anything about the sticky end or blunt end. They have just told it as restriction endonuclease. யோசிங்க restriction endonuclease cut the DNA strand மட்டும் தான் சொல்லிருக்காங்க. அவங்க வந்து இங்க sticky end, blunt end ன்னு எதுவுமே சொல்ல கிடையாது. Can we think in that way? Yes. So for sticky end your answer is correct. அது வந்து true. But for blunt end, okay, they have given the line as such. Okay. Will produce restriction endonuclease will produce sticky ends, ma'am. No, there are so many restriction enzymes which produce blunt end also, doctor said. Okay, both are NCERT line. Okay, நான் வந்து என்னோட biotechnology மூளையை கொஞ்சம் கம்மியா யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். We'll stick on to this.
Okay, okay, fine. But only talked about sticky ends. Okay, fine. Fine, fine. So statement 1 is correct and statement ஒரே ஒரு நிமிஷம் எங்க போச்சு So what is the right answer? What is the right answer? சொல்லுங்க நீங்களே ஃபைனலா ஆன்சரை சொல்லிருங்க. Restriction endonuclease recognize specific sequence. This is true. This is also true according to our NCERT. Okay? Yes. So statement 1 and statement 2 are correct. That will be your option D. Yes. Okay. Done. Agreed. Agreed. Okay. Yes. Shall we continue? But யோசிங்க பசங்களா. Just think. Okay? NCERT is fine. Marks is fine. But still think one step ahead. Okay? அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். Which of the following is not a desirable feature of a cloning vector? Which of the following is not a desirable feature? Presence of marker gene, presence of single restriction enzyme site, presence of 2 or more recognition sequence, presence of origin of replication. What is the right answer? Yes, very good. Very good. Ma'am, multiple fragment complicate gene cloning. Superb, superb, very good. இதை நானும் agree பண்றேன். Absolutely. Okay. அடுத்த question போகலாம். DNA strands on a gel stained with ethidium bromide when viewed under UV radiation, how do they look? இந்த இதுமே NCERT line தான். கரெக்டா? What is the color of the band? What is the color of the band? Very good. Bright orange band against a dark background, right? Yes. Which of the following is the correct sequence of step in PCR? Repeated. Question is repeated. Okay. Rombo easy. Denaturation, annealing, extension. D-A-E. Right? Denaturation, annealing, extension. Superb. Superb. அடுத்த கேள்விக்கு போகலாமா? Plasmid PBr322 has a PST restriction site within gene ampicillin resistant that confers ampicillin resistance. If this enzyme is used for inserting a gene for beta-galactosidase production and the recombinant plasmid is introduced in a E. coli, it will lead to the lysis of the host cell. It will be able to produce novel protein with dual ability. It will not be able to confer ampicillin resistance to the host cell. The transformed cell will have the ability to resist ampicillin as well as to produce beta-galactosidase. So, முதல்ல question படிச்சுக்கோங்க. So, என்ன சொல்றாங்கன்னா இது ஒரு vector. Okay, இந்த vectorல this particular site has PST1 and it is also having ampicillin resistance. Okay, so இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து we are introducing our foreign DNA. So obviously the right answer will be option C. So since I'm removing my ampicillin resistance gene, it will not be able to confer resistance to ampicillin. Absolutely correct. Okay, next question number 71. All these are PYQs. Okay, a specific recognition sequence identified by the endonuclease to make cuts at specific position within the DNA is ரொம்ப ஈஸியான question. Very good. Palindromic nucleotide sequence. Malayalam. It's the same when you read from the in both the directions. Very good. Superb, superb. அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். பாருங்க 2021ல எத்தனை question இருக்கு பாருங்க பசங்களா. We have been solving 2021 from that time. Okay, so it is 1, 2, 3, okay, 4, 5 questions. Okay, அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். During the process of gene amplification using PCR, very high temperature is not maintained in the beginning, then which of the following PCR will be affected first? ரொம்ப easy. Beginning, first step என்ன? Denaturation, right? So the right answer is option A. Correcta? So first step of PCR என்னன்னு கேட்காம indirectா இப்படி ஒரு questions கேட்டிருக்காங்க. Yes, very good. 72 questions done. Okay, we are more than halfway through. அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம். The sequence that controls the copy number of the linked DNA in the vector is termed as. Copy number na enna? How many particular plasmids are present in a bacteria is what we call it as copy number. Undoubtedly it's ori site. Okay, ori site na enna pasangla? It is a region where
replication begins. என்னோட replication இங்க தான் தொடங்கும். Okay? Yes. Shall we continue? Shall we continue? Next question. Identify the wrong statement with regard to restriction enzyme. Yes, they are useful in genetic engineering. Sticky ends can be joined by DNA ligase. Each restriction enzyme functions by inspecting the length of a DNA sequence. They cut the strand at the palindromic sequence. What is wrong? What is wrong? Inspecting the length of a DNA sequence. எது வந்து இதுல கரெக்டான பதில்? C-யா D-யா? யோசிச்சு சொல்லுங்க. Okay, இது ரெண்டுமே கரெக்ட் தான். Okay, so we have to think between C and D. Yes, does it depend on the length? Each restriction enzyme functions by inspecting the length of a DNA sequence. இப்பதான் நீங்க தான் சொன்னீங்க. They cut the DNA strand at the palindromic sequence ன்னு சொல்லிருக்காங்க. நீங்க என்ன சொன்னீங்க? At the beginning of the palindromic sequence ன்னு சொன்னீங்க. கரெக்டா? Yes or no? Yes or no? Yes. Yes. So here it should be at the beginning of the palindromic sequence. So this option C is correct. Option D is incorrect. Okay? புரிஞ்சுதா? Each restriction enzyme functions by inspecting the length of a DNA sequence. Okay? C is correct. D is incorrect. Am I right? Am I right? Yes. Very good. Very good. அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். Match the following. ரொம்ப ஈஸியான question. Okay, Bacillus thuringiensis, cryprotein, Thermus aquaticus, DNA polymerase, Agrobacterium tumefaciens. It's a cloning vector. Okay, then Salmonella typhimurium, construction of first DNA molecule. Yes, very good. So A4 இருக்கிறது வெறும் இந்த ஆப்ஷன்ல மட்டும் தான். So option D is the right answer. Okay, இந்த எத்தனை வாட்டி மாத்தி மாத்தி கேட்டிருக்காங்கன்னு மட்டும் யோசிச்சுக்கோங்க. Okay, just remember that. அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். NEET 2020ல கேட்கப்பட்ட question. Choose the correct pair from the following. So இதுல கரெக்டான பேர் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். Nucleases separate the two DNA strand. Exonucleases make cut at specified position within the DNA. Ligases join the two DNA molecule. Polymerase break the DNA into fragments. Yes, very good, very good, very good. Okay, can we continue? Can we continue? Can I get some fire in the chat section? நான் ஒரே ஒரு நிமிஷம் தண்ணி குடிச்சுக்கிறேன். Okay, can I get some fire in the chat section? Tell me the answer for this meanwhile. Yes. Tell me the answer for this. ரொம்ப ஈஸியான question. Very easy. Eco R1, GAA, TTC. இதை மட்டும் மறந்துடாதீங்க பசங்களா. Okay, தூக்கத்துல எழுப்பி கேட்டாலும் நீங்க எல்லாருமே சொல்லணும் இதுக்கான ஆன்சர். Okay, last few questions. அடுத்த கேள்விக்கு போகலாமா? So the recognition sequence is GAA, TTC. Okay, next question. In gel electrophoresis, separated DNA fragments can be visualized with the help of 2020 எக்கச்சக்கமான question கேட்டிருக்காங்க. COVID batch ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு பேப்பர். Right? What is the answer? What is the answer, pasangla? What is used to stain your DNA? Very good. It is ethylene bromide in UV radiation. It is not ethylene bromide in infrared. It is not acetocarmine. Okay, it is option D. Direct question. Okay. Next, the following statement describe the characteristic of the enzyme restriction endonuclease. Identify the incorrect statement. Okay. So the enzyme recognizes a specific palindromic sequence in the DNA. The enzyme cuts molecule at an identified position within the DNA. The enzyme binds DNA at specific site and cuts only one of the two strands. This is absolutely wrong. Correct? Idudha thappu. The enzyme cuts the sugar phosphate backbone at specific sites on each strand. This is also correct. So what is the right answer, pasangla? Option C. Okay, option C da correct ana badil. Undoubtedly. Yes, very good, very good. அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். Question number 80. Okay, DNA precipitation out of a mixture of biomolecule can be achieved by the treatment of. Very easy question. காலையில தான் பார்த்தோம், right? Very easy. I want everyone to answer. I want everyone to answer. Okay, the right answer is
chilled ethanol. Okay, chilled, cool, it should be very, very cold. Okay, only then the DNA will precipitate out at that low temperature. Okay, நாங்க வந்து லேப்ல வந்து isopropanol யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Okay, but since it's NCRT, let's go with chilled ethanol. Okay, yes. Shall we continue? Isopropanol results better இருக்கும். Okay, which one of the following equipment is essentially required for growing microbes on a large scale for industrial production of enzyme? Very, very easy. Very easy question. We are coming to the end of the chapter of biotechnology. What is the right answer? Undoubtedly bioreactor. இந்த bioreactorக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு. Does anyone know that? இந்த bioreactorக்கு இருக்க இன்னொரு பேர்? Anybody? We discussed it in the morning as well. Yes, bioreactor has another name, that is fermenter. Okay? Yeah. A selectable marker is used to help in eliminating the non-transformants so that the transformants can be regenerated. Yes, correct. Okay, identify the gene for the desired trait in an alien organism. Select a suitable vector for transformation in a specific crop. Make a gene on a chromosome for isolation using restriction enzyme. Obviously, undoubtedly, eliminating non-transformants. So, answer is option A. Okay, எவ்வளோ PYQs இருக்கு பாருங்க. கிட்டத்தட்ட 45th questionல இருந்து நான் வெறும் PYQs தான் சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Okay, அடுத்தது given below are 4 statements pertaining to the separation of DNA fragment using agarose gel electrophoresis. Select the incorrect statement. DNA is negatively charged and so it is loaded on gel towards the anode terminal. True. Okay, DNA fragments travel along the surface of the gel whose concentration does not affect the movement of DNA. Is it like that? No, the concentration affects. Okay, smaller the size of the DNA fragment, larger is the distance it travels. True, this is also true. Pure DNA can be visualized directly by exposing to UV radiation. No, this is false. Solunga pasangla. What then? Any other option? 3, 4. What is the right answers here? It is option B, 1, 2, and 4. Pure DNA, how can you visualize it? How can you visualize pure DNA? Wrong. Correct. 1 is wrong. How come 1 is wrong? DNA is negatively charged and it is loaded on gel towards the anode terminal. Correct answer, pa. Confuse agadinga. Correct answer. So in this one statement is false. Right? So it is 1, 2 and 3. No, cathode DNA inga parunga. DNA வந்து negative charge. It moves to the positively charged electrode and that is called anode. Okay, they are telling loaded towards. Okay, got it. 4 is false. 4 is absolutely false. Okay, got it. But loaded. Inga loaded என்ற word. Okay, got it. சரி பசங்களா. So option 1 is false. Okay, then option 2. 2 is also false. Correct. So right answer is option D. Option D ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Correct answer தான கொடுத்திருக்காங்க. Incorrect statements. Okay, இங்க தான் பிரச்சனை இருக்கு. இங்க incorrect ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. இங்க correct ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. அதான் எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆச்சு. Okay, yes. 1, 2 and 4 are correct. Only option 3 is right. புரிஞ்சது இப்போ. நான் இதையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இங்க incorrect ன்னு கொடுத்திருக்காங்க, இங்க correct ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. Yes. That was the entire confusion. Okay. இப்போ புரிஞ்சிச்சு எனக்கு. Yes. So the right answer is leave this, concentrate on this. Okay. 1, 2 and 4. Only this statement is correct. Okay.
அடுத்த question போகலாம். A gene whose expression helps to identify transformed cell is known as. இது ரொம்ப ஈஸியான question. Yes. A gene whose expression helps to identify the transformed cell is known as. Yes, it was little confusing. மேல correct ன்னு கொடுத்திருக்காங்க, கீழ incorrect ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. அவங்க என்ன மந்திரவாதியா? Okay, it is option D. புரியல, நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு புரியல டாக்டர் சிட். அது இன்னொரு வாட்டி டைப் பண்ணி அனுப்புங்க. Okay, what is the criterion for DNA fragments movement on agarose gel electrophoresis? Yes, tell me. What is the criteria? The smaller the fragment, the farther it moves. Positively charged movement, idu kedaiyadu. Negatively charged fragments do not move, idu thappu. The larger the fragments, the farther it moves. Option A. Smaller fragment moves farther. So thinner people will move faster. You can remember that. Okay, option A is the right answer. அடுத்த கேள்வி, the process of separation mid purification of expressed protein before marketing is called. The last part of the chapter. Oh, okay, fine. படிச்சவங்க வாங்குவாங்க. ஓகே, படிச்சவங்க கண்டிப்பா வாங்குவாங்க. ஏன் உங்கள ஒருத்தங்களா கூட இருக்கலாம். 720 out of 720. Yes, downstream processing. Okay, அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். பூவரசன் correct, Dr. Reshma correct. Stirred tank bioreactor have been designed for NEET 2016. எவ்வளவு PYQs இருக்கு பாருங்க பசங்களா இந்த ஒரு சாப்டர்ல. Yes, purification of product, addition of preservatives to the product, availability of oxygen throughout the process. Okay, ensuring anaerobic conditions கிடையாது. Right answer is option C. புரிஞ்சதா எல்லாருக்குமே? Stirred tank bioreactor answer என்ன? Option C. அடுத்த கேள்வி, very good. A foreign DNA and plasmid cut by the same restriction endonuclease can be joined to form a recombinant plasmid using, இதெல்லாம் ABC மாதிரி இப்போதைக்கு உங்களுக்கு கரெக்டா? Yes, this question is very easy. Joining DNA ligase. Okay, 2016 ல இப்படி எல்லாமும் கேட்டிருக்காங்க. Which of the following is not a component of downstream processing? Which of the following is not a component of downstream processing? Question number 89 க்கு சொல்றீங்களா 88 க்கு சொல்றீங்களா answer? The right answer is D. Okay, this expression is upstream. Okay, மிச்ச எல்லாமே downstream. Okay, அடுத்த question போகலாம். Question number 90, last 10 questions. Which of the following restriction enzyme produce blunt end? Which of the following restriction enzyme produce blunt end? Yes. Sure, Dr. Sid. Yes, what is the right answer? Very good. It is HIND3. Okay, HIND3 is the right answer. No, HIND3 is a restriction enzyme. Okay, that produces blunt end. HIND2 sticky end. HIND3 blunt end. Okay, yes. அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். Which of the following is not a feature of the plasmid? This is out of NCERT actually. Yes. Which of the following is not a feature of the plasmid? Transferable, single-stranded, independent replication, circular structure. Last 10 questions. They are single-stranded. அது வந்து தப்பான பதில். மிச்சம் எல்லாமே கரெக்டான விஷயம். Okay, they are transferable, they have an independent replication, they have an ORI, okay, and they have a circular structure. Very good. Yes. Which vector can clone only a small fragment of DNA? So இதனால வந்து எந்த வெக்டர்ல நான் ரொம்ப குட்டியான DNA வந்து லைகேட் பண்ண முடியும்? Yes, anybody? Question number 92. So you know
back and yak we use in human genome project, correcta? So அது அதிகபட்ச DNA வந்து யூஸ் பண்ணோம். Very good, very good. Cosmid வந்து இன்னும் அதிகமான DNA வந்து அது incorporate பண்ணலாம். Plasmid has least. Okay, so it goes like this. So first you have plasmid, okay, then you have cosmid, okay, then you have back, and then ultimately you have yak. That's it. Remember this. Okay, அடுத்த கேள்வி டோட்டிபொட்டன்சி. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் உங்க எல்லாருக்குமே சொல்லணும். நியூ என்சிஆர்டில ஒரு நியூ டாபிக் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்ளிகேஷன் இன் அக்ரிகல்ச்சர் பார்ட்ல. தட் இஸ் யோர் மைக்ரோ ப்ரொபகேஷன். அது கண்டிப்பா படிச்சுக்கோங்க, கொஸ்டின்ஸ் வரலாம். ஸோ அதுக்கான சில கொஸ்டின்ஸ் தான் இது. ஓகே, அதுக்கான சில கொஸ்டின்ஸ் தான் இது. வாட் இஸ் த ஆன்சர்? வாட் இஸ் டோட்டி? டோட்டினா என்ன? டோட்டல், entire, correcta? Capacity to regenerate a whole plant from any plant cell or an explant. ஒரு plant cell இருந்து முழு plant வரக்கூடியது தான் totipotency. Okay, pluripotency na some parts, okay, and that's why I added all this. Select the incorrectly matched pair. Who will tell me this? Who will tell me this? Incorrecta எது வந்து மேட்ச் பண்ணப்பட்டிருக்கீங்க? 93B. Yes, 93B தானே சொன்னேன். 94. ரொம்ப ஈஸி. இங்க வந்து ட்ரேசின்னு கொடுத்திருக்காங்க, அது வந்து ரோசி. Okay, all others are absolutely correct. Okay, shall we continue பசங்களா? Yes, செல்ல குட்டி. You have a dog at home? Okay. BT corn has been made resistant to corn borer disease by introduction of the gene. சொல்லுங்க. CRY1AB, CRY2AB, CRY and tryptophan. What is the right answer? 1AB or 2AB? Obviously இது ரெண்டு கிடையாது. What is the right answer? Yes, corn borer, it is AB. CRY1AB. Okay, CRY1AB. So CRY-ன்றது ஒரு காமனான ஆன்சர் ஆயிடும். ஓகே, எஸ். ஷால் வி கண்டினியூ? கடைசி 5 கொஸ்டின். ஓகே, the process of RNA interference has been used to make tobacco plants resistant to. இந்த tobacco plantsல எத்தனை கேள்விகள் வந்திருக்கு பாருங்க. Okay, sorry. Okay, let's continue. Just you should always have some fun, lighter side in the class also. சொல்லுங்க பசங்களா. Yes, option B. அடுத்த மெலைடோகைனி இன்காக்னிட்டா. ஓகே, அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். How many recombinant therapeutics are being marketed in India? இந்தியால எத்தனை recombinant therapeutics இருக்கு? Anybody? Yes, this is given in your NCERT. NCERT ல கொடுத்திருக்காங்க. Application in medicine அந்த paragraphல கொடுத்திருக்காங்க. 30 கிடையாது. It is not 30. 30 is in the whole world, I think. இந்தியால. 30 is a huge number. Check பண்ணுங்க. உடனே check பண்ணுங்க. Yes. Very good. It is 12. Okay, so இந்தியால எத்தனை therapeutic product இருக்கு? 12 இருக்கு. So அதுல சில ப்ராடக்ட் எது? recombinant insulin, இந்த alpha 1 antitrypsin, அதெல்லாம் சில recombinant products. Okay, whole worldல அது வந்து 13 நினைக்கிறேன். Okay, next question number 98. Which of the following companies started selling human insulin in the year 1983? World and India பார்க்கலாம் மேம். Eli Lilly. Okay, Eli Lilly தான் ஒரு American company. They were the one who were first successful in producing recombinant DNA. Okay, அடுத்த கேள்வி question number 99. Golden rice is genetically modified to produce Bt toxin. Golden rice is rich in vitamin A. What is the right answer? Yes. Statement 1 is incorrect. Statement 2 is correct. They don't produce Bt toxin. They produce vitamin A. Okay.
Yes, so right answer is option C. கடைசி question போறதுக்கு முன்னாடி I want everyone to clap for yourself. கடைசி question வரைக்கும் வந்திருக்கீங்க. கிட்டத்தட்ட 1.5 மணி நேரம் you guys have traveled, okay? So all of you tap yourself, okay? எல்லாருமே chat sectionல fire போடுங்க, okay? We will go for the last question. 1 is wrong. Yes, statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. Yes. எப்படி ரெண்டுமே தப்பு? Golden rice is rich in vitamin A. Vitamin A is the one which is used for your night blindness treatment. Yes. தேடுங்க சீக்கிரம் தேடி போடுங்க. ஓகே, அதுக்குள்ள லாஸ்ட் கொஸ்டின் வந்துட்டேன். நீங்க எல்லாரும் கிளாப் பண்ணாதான் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் கொஸ்டின் போவேன். Yes, we'll move on to the last question. Identify the process based on the principle of antigen-antibody interaction. The principle which is based on antigen-antibody interaction. ரொம்ப easy, right? So, நான் எப்படி வச்சேன்னா, first few questions கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். Okay, நடுவுல சில question கஷ்டமா இருக்கும். Last சில questions-உம் ஈஸியா இருக்கும். Okay, very good, very good. Enzyme linked immunosorbent assay. So this is a technique used in PCR detection. PCR detect பண்றதுக்கும் இந்த technique தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். Okay, yes, that's the end of the session. How was the session? How is the confidence now? How is the confidence now? 40 மார்க் சொல்லையா 40 மார்க் வாங்கக்கூடிய ஒரே யூனிட் பயோடெக்னாலஜி யூனிட் தான். ஓகே, டெஃபினெட்லி இதுல இருந்து நிறைய questions வருஷம் கேட்டுட்டே வராங்க. ஓகே, 40 மார்க் இல்லாட்டியும் 32 to 40 மார்க்ஸ் அப்படி வச்சுக்கலாம் பசங்களா. லோவர் லிமிட் 32, ஹையர் லிமிட் இட் இஸ் 40. எஸ், யா, கரெக்ட். வெரி குட் பூவரசன், வெரி குட். எல்லா கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சர் சொல்லிட்டு வராங்க. ஓகே, இந்த பிடிஎஃப் வந்து உங்களுக்கு இட் இஸ் அவைலபிள் ஃபார் டவுன்லோட். ப்ளீஸ் டூ டவுன்லோட் இட் அண்ட் டூ ப்ராக்டிஸ் த கொஸ்டின்ஸ். Okay, if there is anything else we can discuss or else we can wind up. Is there anything else பசங்களா? So காலையில biotechnology one shot பண்ணோம். இப்போ வந்து அதோட questions முடிச்சிட்டோம். இவ்வளோ questions படிச்சா போதுமாம? More than enough. இந்த question உங்களால கரெக்டா ஆன்சர் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா போதும். You are thorough with this chapter. Yes, correct. Messi or Ronaldo? Ronaldo, okay. Yeah. Okay, பசங்களா, do like, share, comment. யாருமே comment பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. Please do leave a comment when you're enjoying the session so much. Please do leave a comment. It will leave a motivation for me. Okay, thank you so much. Do stay tuned. நாளைக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், NEET abroad paper, abroad 2022 paper நாளைக்கு solve பண்ணலாம் sharp at 8 PM. Okay, get ready with the entire syllabus. யார் அது? பிரணவ்னு நினைக்கிறேன். Pranav was asking for 11th standard question. So you can come back here for 11th standard question. Tomorrow we will be doing the entire paper. So NEET abroad 2022. எல்லாரும் questions படிச்சிட்டு வந்துறாதீங்க. Okay, so just come for the session and try to answer it here. Yes. Thank you. Take care. Bye. Good night. Okay, take care. Bye.